ముందడుగు వేయరండి ఓ అక్క చెల్లెల్లారా ముందడుగు వేయరండి ఓ అక్క చెల్లెల్లారా వరకట్నపుర కాసి వరకంబముర కాసి గురికంబమాయిలేసే గురికంబమాయిలేసే ఆడళ్ళ బతుకులమ్మ ఓ అక్క చెల్లెల్లారా ఆడళ్ళ బతుకులమ్మ ఓ అక్క. Andhra Pradesh Mahila Samata Society has been working towards the empowerment of women through a learning process. The strategy is to organize poor women into collectives called sanghams at the village level and enable them to collectively access information, knowledge, skills and resources and act decisively towards change. Since 1993, we have been working in Medak and Mehboob-Nagar districts. Among the various issues being addressed by the Sanghams, health has been of prime concern. Our interventions have been to disseminate information and train Sangham women in dealing with health problems. The basic health status is very low. Malnutrition, severe anemia and persistent gynecological problems, skin infections, joint pains among many others, all of which are compounded by poor nutrition, heavy workload, unhygienic conditions, superstitions and taboos. To deal with these pervasive health problems effectively, the involvement of the entire community is necessary. This would involve increased health awareness, changes in attitudes and practices, and enabling the community to take initiatives to improve the health status of the village. Participatory Rural Appraisal (PRA) is an effective mode to facilitate the involvement of the community in identifying and analyzing problems, issues, needs, taking stock of locally accessible resources and facilities, and planning a future course of action. The PRA exercises include village health map, seasonal analysis, linkages, work and time analysis, problem analysis, transact. We are doing the PRA in Kotwanpalli village of Regod Mandal in Medak district. To begin the PRA, the Sangham women and the APMSS team walk around the village singing songs and inviting the villagers to participate. The objective of the village map is to assess the immunization status of children and pregnant women, major prevalent diseases, and to identify married women in the 12 to 25 age group who could later become the focus of our health work. The details are represented in various ways. The tamarind seed indicates boys immunized, the pink color, girls immunized, the yellow color is for pregnant women who have been immunized. The red color is for married girls and women in the 12 to 25 age group. There are very few children who have not been immunized. Obviously, an impact of the Pulse Polio program. The map also visualizes the number of households and social distribution, roads and water sources, and other important landmarks like the village temple and school.
పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది ఇప్పుడు ఇది ఎస్సీ వాడు కదండి, బీసీ వాడు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ? దానికి 24 లో ఎందుకంటే ఇద్దరున్నారా? ఎందుకంటే బీసీ వాడ స్టార్ట్ చేద్దాం. As the map is progressing, the individual household information and major diseases are transferred from the ground onto paper. And the entire village map is redrawn on charts. ఇది మిరుగము ఇది శిలపుషేరు ఇది పెదపుషేరు ఇంకా ఇది ఆరాధ్ర ఇది మిరుగము ఆరాధ్ర ఇది పెదపుషేరు బాబు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఒక్కసారి నేను చెప్తాను. ఇవేమో గుర్తులు. ఈ ఆకుపచ్చ రంగు అయితే వర్షము, ఎరుపు రంగు అయితే పని. స్కూల్లో పని ఎప్పుడు ఉందంటే చిన్న పూసలు పెద్ద పూసలు మాటలో పిలుస్తారు, ఇంట్లోనేమో కలుపులో పిలుస్తారు. తర్వాత అసలు మన పని మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తుంది, చిత్తల స్వాతిలో కోతలో పిలుస్తారు. కొంచెం కొంచెం అందుకనే కొంచెం కొంచెమే వేసాం. ఇంట్లోనేమో 3 పండుగలు వస్తాయి, దసరా, బతుకమ్మల పండుగ, పెదరామాస. తర్వాత మనం పట్నం బతకడానికి పోతాం. అది ఎప్పుడు ఎక్కువ పోతాం అంటే మిరుగంలో, రోని మిరుగంలో ఎక్కువ పోతాము. ఇక్కడ కోతలు కాగానే, కోతలకు తక్కువ పిలుస్తారు కాబట్టి మనం కోతలు కాగానే ఎక్కువ పోతాం. చిత్తా స్వాతిలో పోతాము. అప్పుడు పోయి రోని మిరుగం చేసుకొని మిరుగంలో వస్తాం. In this exercise, availability of water, work and fodder, rainfall, major festivals, disease and migration patterns are correlated to the seasons. This is a useful exercise to plan appropriate interventions ahead of time. A matrix was drawn on the ground, seasons indicated on the horizontal axis, and activities indicated by various colors along the vertical axis. 15 రోజులు కాలం లెక్క పెడతారు, 15 రోజులు కాలం. అది రోనే కదా మొత్తం ఒక రోని మిరుగం కదా. What has emerged is that when there is plenty of water, there's lots of work, and it is also the season when most people fall ill. ఒకటే కాదు కదా, మనకి చలి, జ్వరము, రోగము ఎందుకు వస్తుంది? సర్వం ఉంటాయి. మనం తినే ఆహారంలో ఉంది, తర్వాత మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణంలో ఉంది. మనకి శుభ్రత, మురికి కాలువలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మురికి కాలువలు ఉంటే మనం ఎంత మంచిగా ఆహారం తిన్నా కూడా మనకి రోగాలు వస్తూనే ఉంటాయి. In this exercise, we attempted to understand whose responsibility it is to resolve identified problems. A matrix was drawn in which tamarind seeds were used to place responsibility and colors to indicate the problems. The red color indicates blocked drains. The corn cob, the village community. గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు. ఇదేమో The pencil, the panchayat. ఉప సర్పంచ్, పట్వారి, పంచాయతీ. ఎవరు? సర్పంచ్. The marker pen, the nurse. సరేనా? ఇదేమోని The sandal, mandal officials. ఎవరు? మన ఎంఆర్ఓ,
The tamarind seeds are distributed to measure and visualize responsibility of various people. అందరం కలిసి చేసాం ఆ రోజు. మేమే వచ్చి చేయలేదు, ఎందుకంటే ఇది మనందరి ఊరు, మనందరి గ్రామం కాబట్టి అందరం కలిసి చేసుకోవాలి. అంతే కదా, మేము వచ్చి చేస్తే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, లేకపోతే మీరు చేయకపోయినా అది ఉండదు అక్కడ. అట్లా అందరం కలిసి ఇప్పుడు రోగాలు తక్కువ అవ్వాలి అంటే మనం అందరం కలిసి పనిచేయాలి. అదే మా సంస్థ తరఫున ఎలా ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి, ఎట్లా Many felt that nothing was being done. సర్పంచ్ అడిగినాము, రోజుగారు వస్తుంది, 2-3 మోర్లు చేసేసినా, ఉన్న కాడికి డబ్బు ఉన్న కాడికి చేసినా అని ఆమె అన్నది. ఇక మేము చేద్దామంటే మాకు పని తీరేది, తిందామంటే పొట్టకి లేదు, కూలికి వెళ్తే మాట వెళ్తుంది, ఇక శ్రమదానం అంటే ఎన్ని జనాలు ఈ పని మాట్లాడితే పొట్టకి లేదు. The head woman complained that the community was not supportive. And we recognize that this is an area that needs more attention. This is both a colorful and interesting exercise which ensures and sustains the involvement of the group. This is an exercise to understand villagers' perceptions of accessibility and importance of people, structures and facilities within and outside the village. గవర్నమెంట్ దవాఖానా మంచి చూస్తుందా లేకపోతే ప్రైవేట్ దవాఖానా? మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళిండ్రా సర్కారు వాళ్ళు మంచి చూస్తారా, మీకు నీళ్ళు మంచి చూస్తారా? మురికి నీళ్ళు మొత్తం బాయిల్నే ఉంది. మురికి నీళ్ళు మేము తాగుతూ ఉంటే అంత గర్భంతో ఆమెకి ఏదైనా అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏదైనా మంత్రం చేసే వాళ్ళు మంత్రగాళ్ళు ఉన్నారా? 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 మన ఊర్లో ఉన్నారా? మన ఊర్లో ఉన్నారా? వాళ్ళ వల్ల మనకి ఏమైనా ఉపయోగమా? వాళ్ళకి ఇంత దివనా పెద్ద దివనా? ఓమా ఓమా The relative importance is indicated by the 3 yellow circles. ఉపయోగం కాదు, అట్లా తక్కువ కాదు, ఎమర్జెన్సీలో చేస్తుంది. అందుకని ఈమెకి మామూలు స్థానం ఇచ్చినారు. ఎంఆర్ఓ అంటే ఎప్పటికీ ఒక మనిషి ఉండడు కదా, మనకి ఎంఆర్ఓ అనేది ఒక ఉద్యోగం, ఒక పదవి. ఆ పదవిలో ఉన్న ఎవరైనా ఉండి, ఎల్లయ్య ఉండి, పుల్లయ్య ఉండి, అంకయ్య ఉండి, ఎవరైనా ఉండి, ఆ ఎంఆర్ఓ అని ఆయన మనకు మంచి చేస్తున్నాడా లేదా? 15 రోజులు మాకు బస్ సౌకర్యం లేదు, దేమాలైతే మంచి వాడు అంటే మించుల మీద వేసుకొని పోతారు. మీదికే చక్క చేసేదే కానీ ఏ ఎంఆర్ఓ ఏమిటి చక్క చేయకారు. మరి ఏం చేస్తాం? వాళ్ళు సర్పంచులు కూడా ఏం చేస్తారమ్మా? అదే అడుగును. వాళ్ళు ఇస్తామంటారు, ఇవ్వరు. సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ 7 చుట్టూ తిరుగుడా కానీ వాడు పీకి ఇచ్చేది లేదు. ఏం చేస్తారు? ఆడున్న మరి ఆడినే, ఆడున్నది ఆడినే. ఏం చేస్తామమ్మా? మేము గరీబ్ మంది, అంత పెద్ద మనిషి, మేము ఏం మాట్లాడతాం? 1000 ఎకరాల భూమి కట్టుకోపోయి పట్టుపారాసి రాసుకపోయాడు. వాళ్ళు పీకిస్తారు, మేము కట్టుకుంటాం, మాకు వస్తుంది తింటుంది కమ్మ. The large circle indicating high accessibility and importance, and the smallest indicating inaccessibility and insignificance to their lives. This exercise throws light on the different chores and work men and women do in a day and the time spent on each.
It helps in analyzing workload and responsibility. Transact is a walk through the village to identify waterlogging and conditions of drinking water sources. We are trying to focus attention on health problems that arise out of unhygienic conditions and poor sanitation. బట్ట పెట్టి ఆడపోసుకపోతాం కదా వడబోసుకున్నా కానీ అందులో ఉన్నాయి పోవు బట్టలకెళ్ళి కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి వెళ్తాయి ఎందుకంటే చాలా చిన్న చిన్న సూక్ష్మ జీవులు ఉంటాయి అంటే మన కంటికి కూడా కనపడవు అంటే బట్టలోంచి కూడా లోపలికి వెళ్తాయి. There is a lot that we can learn, good and bad, about the village. Herbal plants that are available, ఉంటాయి కాయలు ఇట్లా ఇంటికి కాయలు ఉంటాయి ఇక పచ్చగా కాయలు పోయి ఎర్రగించి అవుతాయి అయిన తర్వాత ఆ కాయలు ఉడుకు నీళ్ళల్లో కాగించి ఆ కాయల నీళ్ళు బుక్కలిచ్చి ఉమ్ముస్తారు. practices like branding for treating jaundice, herbal medicines used in ante and postnatal care, and for coughs and colds. పిల్లగానికి పిల్లకి కానీ దగ్గు లేవకుండా జీడి గింజ పసుపు ఇవి రాసి పొయ్యాలి. పుల్లలేరు పుల్లలేరు ఇది ఎల్లిపాయ ఇది జీడి గింజ పసుపు ఇవి కలిపి పోస్తే పిల్లగానికి దగ్గు రాదు. పిల్లగానికి కానీ ఎవరికి కానీ దగ్గు రాదు. ఇదేమో బాల్యంతకి చాలు. Kotwanpalli village, with a female literacy level around 5%, has a very poor health profile. There is much that needs to be done. Towards the end of the day, everybody gathered to discuss the findings. All the exercises which had been transferred onto charts were presented. The village map, seasonal and problem analysis,
వర్షాలు ఎప్పుడు పడతాయి అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు వర్షమేమో పెద్ద పుష్పాలు చిన్న పుష్పాలు ఎక్కువ పడుతుందని చెప్పారు. ఉత్తర అస్తంలో ప్రాతిపదికన పడుతుంది కానీ చెడుగాన తక్కువ పడుతుందని చెప్పి ఆ తర్వాత తక్కువ పడుతుంది అని చెప్పి కూలి చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు చిన్న పుష్పాలు పెద్ద పుష్పాలు ఉంటుంది. చిన్న పుష్పాలనేమో రాఖీ పౌర్ణమ, మొగలనేమో నావల పంచమి, ఉత్తరనేమో వినాయక చవితి, తర్వాత పట్వాలు మేము Linkages. ఇంకోటి మా ఊరికి ఆయన చాలా దూరంగా ఉంటారు. నేను వెళ్ళి తీసుకొచ్చినప్పుడే వస్తారు అని చెప్పి కూడా చెప్పారు అనమాట. అక్కడ కూడా ఆయనకు ఈ పనులు బొట్ల బెండ And the findings of the Transact. తుమ్మ చెట్టు ఏమో కళ్ళు ముక్కులు వచ్చినప్పుడు ఆకు నూరి కళ్ళ మీద కట్టుకుంటే కనుక సర్ది అది తగ్గిపోతుంది, ఒళ్ళు నొప్పులు అవి తగ్గిపోతాయి అని చెప్పారు. మునగాకేమో ఇదివరకు అంటే మూఢనమ్మకాలతో మునగాకు ఇలాంటివి వాడేవాళ్ళు కాదు. మునగ చెట్టు ఆకు కాయలు తింటాం కానీ అవేం చేసేవాళ్ళు కాదు. కానీ ఇప్పుడు మునగాకు అది పప్పులో పెట్టుకొని తింటున్నాము, బాగా కాయలు అది కూడా వండుకుంటున్నాము అని చెప్పారు. మంచిగా పెట్టుకుంటుంది మాకు అనేది. మళ్ళానేమో ఎర్రాజము, సీతంగాలు జడ, అంటే పువ్వు, చింత చెట్టు, తెల్ల గన్నేరు, ఇవన్నీ కూడా మందులకు పనికొస్తాయని చెప్పి ఒక పెద్ద పెంట కుప్ప ఉన్నది. ఆ పెంట కుప్ప యువత గల్లీలోకి రావాలి అంటే ఆ దాంట్లోంచి నడిచి రావాలి. ఆ దాంట్లో పురుగులు అవి ఉన్నాయి. ప్లస్ మళ్ళీ మనం నడుస్తుంటే కాళ్ళు దిగబడిపోతున్నాయి అందులోకి. ఈ గల్లీలోకి రావాలంటే వాళ్ళు దాంట్లోంచి రావాలి. మళ్ళీ దారిలో ఎవరు వేసుకోరు కదా అట్లా. అలాంటి వాటిని మనం దూరంగా పెట్టుకోవాలి. The day concluded with a Kalajata performance with folk dances and songs on issues of health. We were in high spirits. We all agreed that we would meet again in the village in 15 days to work out strategies and interventions. అజ్ఞానముతో అనేక విధముల అపరిశుభ్రతను పాటించేసి కలుషితమై గట్టి నీరు కట్టను కలిగించు చెల్లెలా చంద్రమ్మ. కలుషితమై గట్టి నీరు కట్టను కలిగించు చెల్లెలా చంద్రమ్మ. వచ్చే డబ్బులతో నూటి తంబాయి చెల్లెలా చంద్రమ్మ. వచ్చే గడుపులలో నూటికి తంబాయి చెల్లెలా చంద్రమ్మ. గౌలిగూడ బస్తాల మస్తు దిగి పోతుంటే, 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 గప్పునజ్జ ముసుగు వస్త్రం ముసుగునోలు మోసుకుంటే, గప్పునజ్జ ముసుగు వస్త్రం ముసుగునోలు మోసుకుంటే, గప్పునజ్జ ముసుగు వస్త్రం ముసుగునోలు మోసుకుంటే, కళ్ళు పెయ్యి తిరిగిపాయే చక్కెరొచ్చినట్టాయే, కళ్ళు పెయ్యి తిరిగిపాయే చక్కెరొచ్చినట్టాయే, కళ్ళు పెయ్యి తిరిగిపాయే చక్కెరొచ్చినట్టాయే, కళ్ళు పెయ్యి తిరిగిపాయే చక్కెరొచ్చినట్టాయే. ముక్కునోరు మూసుకొని గోడంబటి వెళ్ళినాను పటంచెరువో నేను పోయినాను, హైదరాబాదు అంత తిరిగినాను. పటంచెరువో నేను పోయినాను, హైదరాబాదు అంత తిరిగినాను. To build on this momentum, we have to evolve a clear follow-up strategy. The PRA is only the beginning. మాదిగోళ్ళ మంగళోళ్ళు కుమారోళ్ళు కుమారోళ్ళు మాదిగోళ్ళ మంగళోళ్ళు కుమారోళ్ళు కుమారోళ్ళు కులమత భేదాలు వదమ్మో ఓ చెల్లెమ్మ, కులమత భేదాలు వదమ్మో ఓ చెల్లెమ్మ. పేదలంతా ఒకే గుంపమ్మ ఓ చెల్లెమ్మ, పేదలంతా ఒకే గుంపమ్మ ఓ చెల్లెమ్మ. రాజకీయ సంఘము కాదు, రంగులు మార్చే సంఘము కాదు, రాజకీయ సంఘము కాదు, రంగులు మార్చే సంఘము కాదు, కొట్లాడే సంఘము కాదమ్మో ఓ చెల్లెమ్మ.